আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। এটিএন বাংলা ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসি চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাদের সাথে। যদিও আমাদের ঈদের বন্ধে আমরা এডুকেশন আওয়ার করতে পারিনি ডিউ টু ঈদ প্রোগ্রামস, দেরিতে হলেও আপনাদেরকে ঈদ মুবারক। এবং আজ যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। লাস্ট মান্থ যে এ লেভেলের রেজাল্ট বের হলো, আমাদের স্টুডেন্টরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে এ লেভেলে। আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই যে অ্যাচিভমেন্ট, আমরা প্রতি বছর কথা বলি এ লেভেল নিয়ে, জিসিএসসি নিয়ে। আজকের টপিক আমরা বেছে নিয়েছি কথা বলার জন্য এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস নিয়ে আমরা কথা বলবো, আমাদের বাচ্চারা কি করলো, এবং পাশাপাশি আমরা আশা করব আপনাদের বাচ্চারা, আপনাদের কোনো ছেলে বা মেয়ে এ লেভেল দিয়ে থাকলে বা এস করতেছে বা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, আপনারা ফোন করে কথা বলবেন। এবং আজ যাদের সাথে আমরা কথা বলবো, প্লিজ ফোন করে আপনারা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন। এবং আমরা চাই ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা পড়তেছে জিসিএসসি এ লেভেল করে ইউনিভার্সিটিতে, এই দেশের এবং দুনিয়ার ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করে আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। তো আসুন তাহলে পরিচিত হই আমার সম্মানিত অতিথিদের সাথে। আমার সর্ববামে বসে আছে এ লেভেল স্টুডেন্ট, সে জাস্ট এই এ লেভেল কমপ্লিট করলো এই বছর, এবং আগেও আমার এই প্রোগ্রামে সে গেস্ট হয়ে এসেছে। ভেরি প্রাউড টু ইন্ট্রোডিউস রাদ সিদ্দিকী। Assalamu alaikum. How are you today? Very well, thank you. Nice to see you. And you. All day, maybe you have been busy, and now you are sitting with me on Education Hour. Nice to be here, thank you. Thank you very much. Welcome. এবং আমার বামে বসে আছেন রাদ সিদ্দিকীর আম্মা। উনি একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, একজন টিচার এবং একজন মা, সেলিনা চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? মাসিদ ভাই, ভালো আছি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং। বিশেষ করে ছেলেকে নিয়ে এসেছেন এবং আমরা খুবই গর্বিত। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। অ্যাবসলিউটলি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু এডুকেশন আওয়ার, কষ্ট করে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ। তো রাদ, আমাদের আজকের প্রোগ্রামের আমাদের টপিক হচ্ছে এ লেভেল অ্যাচিভমেন্ট। জি। অ্যাচিভমেন্ট জিনিসটা তো বিরাট, বিশাল, হিউজ। অ্যাচিভমেন্ট ক্যান বি anywhere in life, isn't it? But this particular will concentrate on A-level achievements. I know you've been in my program before. So I would like to hear about your result. What happened this year? জি, আমি একটা স্টার আর তিনটা বাংলায় বলবে কথা। হ্যাঁ, প্লিজ ক্যারি অন, বাংলায় বলো। বায়োলজি, বাংলা এবং ইংরেজি বলতে ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস এবং ফার্দার ম্যাথস একটা স্টার। বায়োলজি, জি, বলো, আমি কাউন্ট করি। কেমিস্ট্রি, ম্যাথস এন্ড ফার্দার ম্যাথস। Further maths, 4 A levels. জি। Excellent. It's great. Thank you. 4 A levels. Because A level, I remember last year before, when I was talking to a student who told me in the program, if you compare with GCSE and A levels, like when you pass GCSE, you probably thought you achieved something. But when you study A level, you feel, oh my God, this is even harder. much harder. Yeah. Do you agree with that? I definitely. Well, some subjects more than others. Chemistry is a massive step up at A level, Right. And it's not just year 11 to year 12 jump. The year 12 to year 13 jump is even bigger. Even bigger. For chemistry, I found, and for maths and biology, I just found it was just a normal sort of advancement. But chemistry one was the one I noticed the most. Okay. Well, although you said maths and further maths you have taken, 2 maths, isn't it? You are probably very good in math, that's why you take it as a granted. Like, okay, I know maths and I'm very good at this. Yeah, that's okay probably for me. But still, it's a very hard subject, isn't it? Yeah. So, how did you feel when you received your... Did you expect the result, what you achieved? না, আমি এক্সপেক্ট করেছি যে আমি ইউনিভার্সিটিতে মানে আমার প্লেসটা আমি পেয়ে নেব, কিন্তু মানে মেডিকেল স্কুলে আমি চান্সটা আমি যেতে পারবো। But I didn't expect the result I achieved because আমার funnily আমার ম্যাথস পরীক্ষাগুলো particularly খুবই কষ্টের ছিল, and I remember coming home thinking, you know, I didn't perform as well as I know that I could have done. Oh, I see. And
I was upset for a few days, but then obviously I got into the mood of summer, going out on holiday, meeting with friends and things, and so I completely forgot about it until on results day. I started getting that feeling again of the nervousness and the fear and the tension and the worry. But for a short while, your tension went away. First couple of days after exam, you had some tensions, and then for a couple of 60 days, few weeks, 3-4 weeks, you didn't think about this, but one day before maybe you were really thinking about the result. The night before, I was actually researching my plan Bs. Where will I go? What will I do if I don't make it? And I've been lucky that I haven't had to implement any of those plan Bs. Right. This is good. So what you expected, you received that. তোমাকে আরেকটা কথা বলি, তোমার যে রেজাল্ট যেটা তুমি কোন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছ তুমি? আমি গ্লাসগোতে যাচ্ছি। গ্লাসগো in Scotland, yes. Very good. তো তুমি কোন সাবজেক্টে পড়বে? মেডিসিন কয় বছরের কোর্স এটা? 5 বছর, কিন্তু আমি আরেক বছর ইন্টিগ্রেটেড আরেকটা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি করে নিব। এখনো জানি না কোন সাবজেক্ট আমি চুজ করি নাই, হেলথ ইকোনমিক্সে পড়তে পারি বা কোনো সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যে। Right. So 5-year course, you'll finish in 5 years. And then after that, are you going to choose something else? তারপর 2 বছর internship. 2 years, and then you become like a proper practicing doctor. Yeah. I mean, obviously, after 5 years, you can say you are a doctor, but... you can say, but you can't practice. You can just register. Named doctor. But কাজ করতে তখন you have restrictions, isn't it? Some kind of induction or 2 years internship you have to complete. Oh, that's very good. তুমি যাচ্ছ গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে, ভেরি গুড ইউনিভার্সিটি। তোমার কি ইউনিভার্সিটিতে শুধু এটাই অফার ছিল বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে অফার ছিল? জি, আমার অফার আসছিল অক্সফোর্ড থেকে as well, সেন্ট জনস কলেজ। অক্সফোর্ড থেকে এসেছিল? জি। আচ্ছা, ভেরি গুড। কিন্তু আমি Why did you turn down Oxford University? I wouldn't say turn down Oxford University. I just preferred the curriculum at Glasgow. It's much more practical, much more hands-on. And obviously medicine from any British university is a very respected qualification and degree, and at the end of the day a doctor is a doctor. Yes, of course. But just is a kind of tradition. All universities, and those universities you mentioned in this country, Russell Group universities, or I think is it Russell Group university? Yes, of course. Yes. So they are very famous in the world, but মানুষ অনেক সময় বলে না অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড, ইজ লাইক 3-4টা নাম প্রথম ওই যে আমাদের মনে হতো আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ওই নামগুলো আসতো। জি, আসলে এই বছরে তো গ্লাসগো টাইমস র্যাঙ্কিং কেমব্রিজের উপরে গেছে মেডিসিনে। জি, দ্যাটস ভেরি গুড, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট সাবজেক্ট ইউ আর স্টাডিং। কোনো সাবজেক্ট কোনো ইউনিভার্সিটিতে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ থেকে অনেক ভালো, তাই না? ডারহাম ফর ল, ফর এক্সাম্পল। জি, ডেফিনেটলি। এই যে বিষয়টা, এটা কিন্তু আসলে মানে অনেক সময় প্যারেন্টস যারা, বাট যারা ওই যে আমরা যে একটা মিথ আছে, মিথ যেটা ট্র্যাডিশনাল মিথ, যেটা অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড, এদের হয়তো ব্রেইনে অনেক সময় আসে না। বাট হোয়াট ইউ ডিড, গ্রেট এনিওয়ে, বাট ইউ হ্যাভ টু স্যাটিসফাই ইয়োরসেলফ অ্যাজ ওয়েল। আমি আপনার কাছে আসি, সেলিনা চৌধুরী, আপনি ছেলেকে নিয়ে এসেছেন কষ্ট করে, আমরা তো খুশি অবশ্যই। কথা বলতেছি, সুন্দর করে রাত বললো তার রেজাল্টের ব্যাপারটা, ইউনিভার্সিটি প্লেসমেন্টটা। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল কেন অক্সফোর্ড এসে গেল না, সেটাও সে আনসার করলো সুন্দর করে। প্রথম প্রশ্ন হলো আপনার কাছে, আপনার অনুভূতি কী ছিল? আপনার কি সকালবেলা যখন ও এনভেলপ খুলবে বা দেখতে যাবে, ওই সময় আপনার মনের অবস্থা, এ-লেভেল রেজাল্টটা আমার ছেলে কি ওই ইউনিভার্সিটিতে মেডিসিনে চান্স পাবে, কোনো কি ওয়ারি ছিল কি না? First of all, thank you for inviting us on this Atn studio, and thank you, Basit Bhai. We are really grateful to you. It's our pleasure to be here. Oh, excellent. Secondly, I was really nervous, from the week before, to be honest, about what he, we were expecting him to be, we know he's going to be doing well. But as he mentioned it before, the maths exam went a bit tough for him, and he wasn't sure about the grade. He was keep calculating. Yes, but also I don't know. From my heart, I had a feeling that he will do great. Because we have seen that how hard work he has done,
until midnight, or even sometimes he doesn't even go to the bed. না ঘুমিয়ে সে কিভাবে হার্ড ওয়ার্ক করেছে, কিভাবে পেপারগুলো প্র্যাকটিস করেছে, আর কফির মধ্যে চলা। Exactly, হ্যাঁ। তারপর without any distraction, কিংবা sometime when he find it difficult or he wasn't sure about the like practice paper he has practicing, so or class colleague কে ফোন করেছে, ওরা ডিসকাস করেছে এবং করেছে। I have seen that that much like effort he has put on his exams. So me and his father was kind of ensure that he will achieve something that he expected, which he has done. And but the tension as a child, obviously, because or offer chilo Oxford thekeo mane offer chilo plus Glasgow thekeo offer chilo, and the point they mentioned, like oitar jonno ar ki je oi pointed mane she achieve korte parbe kina kimba tar ki hobe, mane amra to oke কিছুই বলবো না যদি খারাপও হয়, কারণ আমরা দেখেছি ও হার্ড ওয়ার্ক করেছে, তো আমাদের দিক থেকে মানে ইয়ে ছিল যে আমরা কিছুই বলবো না, যদিও খারাপ হয় তারপরে ওকে কিছু বলবো না, কারণ he tried his best, but he's a very emotional boy, and then very self-centered, I would say, because ও প্রকাশ করে না, মানে প্রকাশ করে না, হয়তো বা দেখা যাবে যে ওর মানে রিঅ্যাকশনটা মানে হয়তো something bad could have happened, এইটা আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে ও কি করবে যদি রেজাল্টটা খারাপ হয়, তাহলে ও পার্সোনালি মানে লাইক কি করবে, অ্যাকশন হি ইজ গোনা বি টেকেন, এটার জন্য একটু নার্ভাস ছিলাম। Until the result, like যখন ও ফোন করে জানালো, but we were waiting until late, till afternoon, I think. Did you phone quickly or? No, I didn't. I think he was so, I took my time. I think he was so nervous, then he didn't even seen his result properly. ও বটমটা দেখে ম্যাথসটা শুধু চেক করেছে, ম্যাথটা চেক করার পরে যখন সে দেখেছে না এ তো এসছে, তখন he left, he didn't see others, and then যখন ওর ফ্রেন্ডে জিজ্ঞেস করলো, ওর একটা বেস্ট ফ্রেন্ড আছে একটা ভিয়েতনামি গার্ল, সো ও বলতেছে যে রাদ, I think you have got a star, and he goes no, I got A, because he only check করেছে ম্যাথসটা। তারপর মেয়েটা বলছে না না আমি চেক করি, I'm sure I have seen something, then মেয়েটা ওর ফ্রেন্ডটা যখন চেক করে বললো যে right at the top, just have a look right at the top, then he looked at it, and then দেখে যে না he has achieved actually biology stars. So well done, thank you very much. আমরা আরো কথা বলবো, আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, very proud, আমার প্রোগ্রামে আগে এসেছিল, অত্যন্ত পরিচিত সে, আমাদের একজন প্রিয় স্টুডেন্ট সাদিয়া রহমান। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো তুমি? জি ভালো আছি, আপনি কেমন? তুমি আসার জন্য আমি খুব ভালো, থ্যাংক ইউ। তুমি আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, এবং বিশেষ করে এই সময় যে কথা বলতেছি, আমি জানি তুমি বিভিন্ন ধরনের পারফরমেন্সও করো, বাট দিস ইজ পার্টিকুলারলি উই আর টকিং অ্যাবাউট A level achievement. So great to have you on the show. Thank you so much, it's an honor to be here. Thank you very much. এবং আমার সর্বডানে বসে আছেন সাদিয়ার আম্মা নার্গিস রহমান। নার্গিস আপা, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপা? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কষ্ট করে এসেছেন? আপনাকে ধন্যবাদ। না না, আমি তো প্রোগ্রাম করতে হবে, কিন্তু আপনি কষ্ট করে যে এসেছেন মেয়েকে নিয়ে, আমরা খুবই খুশি এবং ভেরি প্রাউড। তো আমরা রেজাল্ট নিয়ে কথা বলতেছি। সাদিয়া, আমি তোমার কাছে আসি। জি। তোমার ইউনিভার্সিটি কোন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছ? So আমি ইনশাআল্লাহ সেপ্টেম্বর থেকে কুইন ম্যারিতে যাব। Yeah, and I'll be studying politics and international relations. Okay. So I'm really excited. Excellent. The politics and international relations. That's a huge area. Yeah, definitely. And I can see, because you are already a performer and politician, you know, if you're a politician, it's if almost in like the future, acting. you have to perform as well. So this is very good. এটাই। আর একটা বিষয় হলো, তুমি যাচ্ছ কুইন মেরিতে, তোমার সাবজেক্ট কি ছিল A level? So I did biology, psychology, and religious studies. Biology, psychology, and religious studies. Very good. So it's quite. আরে কিন্তু খুব lengthy subject, তাই না? Yeah, it's. অনেক কিছু। Yeah, it is quite. I think that was the most. I think in terms of like depth-wise, that was the biggest for me, and then biology, and then psychology. But all of them were very enjoyable. I think it was useful to have like a range of subjects, and honor students around. They usually go for like, you know, the science and math subjects or just the humanities subjects. So it was nice to have a taste of everything before I made my choice. Absolutely. And also you have to
research, look to, you have to do a lot of case study and stuff Yeah, like this, exactly, isn't it, yeah, for those sort of Yeah, areas, yeah, a lot of definitely. research involved in this, Yeah. lots of writing as well, isn't Yeah, it? lots of Assignments writing. and all these Yeah. kind of thing. So how did you feel when you have your chance in the university, particular subject you have? So have you chosen this particular university? Yeah, it was my first choice, and I got Excellent, it. Yeah, excellent, so excellent. only thing is like. What is the reason for choosing this particular? I know Queen Mary University is one of the best universities Yeah, in the Russell yeah. Group University as Definitely. well. Yeah. So I think number one, there was like loads of different advantages to like choosing Queen Mary. So number one, it is a really renowned, really good Yes. university, and it's really good for like humanities and also like not only medicine but also law and things like that. Yes. And also the fact that it's in London, so I can stay home near my family. Right. So that was another advantage as well. Because you're involved in a lot of activities in the Yeah. community, performances Yeah, I as think- well. So you don't want to miss that Yeah, opportunity. I'm a really home girl. I can see. Yeah. So you are just killing two birds with Yeah, exactly. one stone. Exactly, that's it. Yeah, This is that's very good. Yeah. And also probably you love London. Yeah, I love Am I it. right? Honestly, I love it. Absolutely love Very it. crowded place. Yeah, not there's going so much to very, do all the time. all the Isolated time. place, Yeah. you like this area. This is very good. তোমার যে এই যে সাবজেক্টটা যেটা তুমি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তেছো জি। বা পলিটিক্যাল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এটাই তোমার কি ইচ্ছে ছিল না অন্য কোনো সাবজেক্ট পড়তে ইচ্ছে ছিল? So বছর ধরে I was trying to decide between whether I wanted to do law or whether I wanted to go into politics and international relations. Now, the reason I wanted to go into law is because this year I was trying to think of what career really suits me as a person. And I initially thought that perhaps me being something like a barrister one day would be like really cool because I love to argue. And I was having a hard time deciding between law and politics because politics keeps my options really open. And with Yes. me, I'm a very indecisive person. Like a week before I handed in my UCAS, I changed from dentistry to law. So Wow. that's because I just didn't want dentistry anymore. No. So as you can tell, like I mean I had ideas as to what I wanted to be in the future. I have loads of ambitions, but at the same time I didn't want my path to be set like Yes. in one pathway because similar to medicine, law is also one of those degrees that Vocational. it kind of sets your career out right in front of you, and I don't know if I liked that. I didn't know if I wanted to have a set career in mind. So something like politics also, I can still go into law if I want to, but also at the same time I can go into things like civil jobs or like things like becoming a mayor or MP or becoming involved in government at one point. We'll talk So more. yeah. নার্গিস আপা, আমরা একটা ছোট্ট ব্রেকে যাবো। ব্রেকে জাস্ট আপনাদের কাছ থেকে জেনে নেই, আমি আবার আসবো আপনার কাছে। আপনার অনুভূতি কী ছিল যে মেয়ে যে সাবজেক্টে পড়তে যাবে ইউনিভার্সিটিতে, সে তার চয়েস করা সাবজেক্ট সে পেয়েছে বা সে ফিল করতেছে ইন্টারমিডিয়েট ও যে এ লেভেল মানে ডিসিসি করার পর ওর ফার্স্ট চয়েস ছিল যে ওর ডেন্টিস্ট করবে। ওটা আমার এতটা মানে ওর সাথে মানে ও যে টাইপের একটু উল্টো হয়ে ছিল, গেছে হ্যাঁ, মনে হচ্ছে নাকি? তখন আমি এদেশে তো যেটা পড়তে চায় ও বলছে যে পরে সবাই যখন বলতো যে না মানে তুমি ডিফারেন্ট, দিস সাবজেক্ট ডিফারেন্ট, তখন হঠাৎ করে মাইন্ড চেঞ্জ করলো যে ঠিক আছে তাহলে আমি ল আর নাহলে পলিটিক্স বা লাইক দিস। মানে হেরোতে তো মোটামুটি অনেক ও খুব জনপ্রিয় যে আমরা ফিউচারে হয়তো অন্য, তখন আমি খুব এটা আমার ছোটবেলার থেকে আমি চিন্তা করতাম যে সাদিয়া হয়তো একদিন হেরোতে রসনালা মানে আলীর মতো একদিন হইতে পারে। হ্যাঁ, মানে ও যেরকম মানে আমার ভিতরে এটা ইচ্ছা ছিল, ভিতরে রাখতাম। তখন যখন দেখলাম যে আমার চয়েসটাই ওর ফিউচার মানে কুইন মেরিতে এই সাবজেক্টেই ও হ্যাঁ পড়তেছে, আমি রিয়েলি হ্যাপি, খুব ভালো লাগছে। এটা সাংঘাতিক, আপনার কাছে শুনে এটা ভালো লাগলো যে আপনার কিন্তু মনের মধ্যে এটা ছিল চিন্তাটা, কিন্তু আপনি করবেন যে ওর যখন সেটা হয়ে গেল তার চয়েস এবং আপনার মনের সাথে মিলে গেল, আপনার মনটা আর খুশি হয়ে হ্যাঁ গেল। খুবই ভেরি গুড থিং। আমার ছোট ছেলেও যেরকম ওরও ইচ্ছা ল পড়বে, পরে ও যখন ইউনিভার্সিটি যাবে তখন ও বললো জামু তোমার কি প্রিয় সাবজেক্ট ছিল, হ্যাঁ ফেভারিট। আমি বলছি যে আমার ইকোনমিক্স খুব ভালো লাগতো। পরে ও ইকোনমিক্সে অনেক ভালো রেজাল্ট করলো, ইকোনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বের হয়েছে। রিয়েলি আমি তখন ও এখন পর্যন্ত আম্মু বলে আম্মু তোমার ডিসিশন ইজ রাইট। থ্যাংক ইউ আপা। আমরা আরও কথা বলবো, একটা বিরতি যাবো, বিরতির পরে কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস নিয়ে। আমাদেরকে একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবে।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ার আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। সো এ লেভেল যে এই বছর গত মাসে যে রেজাল্ট বের হলো, আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা অনেক ভালো করেছে, ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে। আমরা কথা বলতেছি আমাদের দুজন প্যারেন্টদের সাথে। তো আপনাদের কোনো স্টুডেন্ট, আপনাদের কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি এই বছর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে থাকে অথবা এ লেভেল করতেছে বা এস লেভেলে আছে, প্লিজ ফোন করবেন এবং আমাদের সাথে যারা বসে আছে তাদেরকে এনকারেজ করবেন ফোন করে। আমি আশা করব, আমরা চাই ব্রিটিশ বাংলাদেশে আমাদের সন্তানরা ভালো করুক এবং দিনে দিনে আরও ভালো করবে, সেটাই আমরা আশা করি। আসুন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই। আমি বিরতির আগে কথা বলতেছিলাম রাদ, সাদিয়া, তোমাদের সাথে, তোমাদের প্যারেন্টদের সাথে কথা বলতেছিলাম। আমার এখানে কিছু রিসার্চ আছে, আমি কথা বলতেছি। এ লেভেল পাস রেট, স্টুডেন্ট অ্যাচিভিং A star to E grades, broken down by nation and by region. So what happened here? England, the figures, this year figures compared to last year. England 97.6%, down 0.3%. 3. Wales 97.4, down 0.3. Northern Ireland 98.2, down 0.1. Northeast England 98.2, no change, same. Northwest London, England 98%, down 0.2. Yorkshire and Humber 97.7, down 0.2. West Midland 96.9, down 0.5. And East Midland 96.6, down 0.1. So basically what we can see, both of you, আমাদের যে রেজাল্ট এ স্টার টু ই গ্রেড এই বছর গত বছরের তুলনায় একটু কম পাসের সংখ্যা। এটা কারণটা, এটা কি এক্সাম সিস্টেমের জন্য বা অন্য কোনো কারণ বলে তুমি কি মনে করো? এক্সামগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এবার, আর রেফরমেশনগুলো আর কি এখন ফুল ফোর্সে আসছে। সো মোস্ট অফ দ্য এক্সামস আর লিনিয়ার প্রোগ্রামস, মানে 2 বছর পরে একসাথে এক্সাম। জি, এখন আর মডুলার সিস্টেম নয়, মানে এএসটা চলে গেছে। তো এই কারণে আর কি একটু কষ্ট হয়, but like to remember all the facts and figures and all the case studies and everything from year 12 onwards. So the exams are harder, number one. Number two, schools are becoming more stricter on the amount of study leave they give. Right. So a revision time ta kome ashche in most schools. Tough হয়ে যাচ্ছে। জি। And what else is there? কিছু অ্যাড করবে? No, I think Raz mostly covered. He Raz covered said. most of it. I think also the fact that they're really trying to just say very similar in GCSE. They're really trying to narrow out the A-star students from the A students. Like it's much harder to achieve the higher band grades now. And yeah, like Rad said, that like the system also, just because of how the exams are, the teaching system is also like is a very like kind of one size fits all. Like you either like kind of learn from it or you have to like just do your own thing. So I think it's become like, I remember when I was in sitcom, I think I taught myself all of psychology like by myself. Like it's because the teachers, I mean, there's a very specific way that they teach, and it's not, I don't think that's the best way to go about it, because like there's a famous quote, and it's as if you're asking a fish to climb a tree. It's not meant to climb a tree. So it's kind of like the same method everyone has to follow, but we're all individual people, therefore the teaching methods and education should be unique to everyone too. Absolutely. And also other thing, it's not a big competition, but boys do better at A level than girls. Yeah, that's so weird. Is that true? Yeah, that's a big one. Hold on. Last year I was doing a program on GCSE. I can't remember. The girls were doing better. Yeah. Some main subjects. But what they're saying, boys continue to outperform girls at the highest levels. At A level, okay, the figures show overall 26.6% boys entries awarded at least an A grade compared to 26.2%. So It's not huge. it's not huge. Yeah. Slightly. Yeah, slightly. Yeah, like a 0.4. Yeah, for entries for their female peers. Yeah. Why is that, Sally? What do you think? I don't actually necessarily think that it's a really significant trend. I mean, maybe just, I don't know, like I think in maybe 2 years' time you'll see that girls are outperforming boys. I don't think that trend has any significant But meaning. particularly A levels, boys, they have been continuingly
they have been doing this? Any Well, opinion? that comes as a shock to me. I'll be completely honest. Oh, I see. From sort of my friendship circles and the schools that I go to, girls are. Okay, before much more answering driven. this question, I'll take yours. Can I take a call to come Absolutely. back to you? Okay. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন, কথা বলুন, আমরা শুনছি। হ্যালো, ইউ আর লাইভ অন এয়ার এটিএন বাংলা ইউকে। আপনি টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে কথা বলুন প্লিজ। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, আপনারা এই এডুকেশন প্রোগ্রামটা করেন, এটা খুব ভালো। থ্যাংক ইউ। অনেকে লেভেলের জন্য অনেক ভালো করছে, সেটা আমরা দেখতেছি, তাদের জন্য কংগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ভালো করতে পারে নাই তাদের জন্য এই দেশে কি কি অপরচুনিটি আছে, তারা কি করতে পারে, এটা যদি একটু প্লিজ বলেন, তাহলে আমার মনে হয় অনেকেই উপকৃত হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার এটা কিন্তু কাগজে লেখা আছে একটা প্রশ্ন তাদের জন্য, এবং আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন, আপনাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ ভাইয়া, ধন্যবাদ। আমার দর্শক যেটা বলেছেন যে অনেকে তো ভালো করতেছে, Absolutely amazing. আমি 100% এগ্রি করি। আই হ্যাভ সাম কোয়েশ্চনস Yeah. আমার এখানে আছে, কিন্তু তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব, যারা হয়তো এক্সপেক্টেড সাবজেক্টে যেতে পারতেছে না, তাদের জন্য কি করা, যেমন ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, ট্রেনিং, ক্রিয়েটিভ লার্নিং, আর কি হতে পারে, এগুলোতে আমরা আসবো একটু পরে। তোমাকে আমি ইন্টার করতেছিলাম, কন্টিনিউ প্লিজ ফ্রম দেয়ার। I forgot where I was. It's about The girls before me. Yes. Yeah, so like I was saying, in my sort of the schools that I go to, the girls are much more driven and much more hardworking than the boys are, and I think statistically they do outperform us at the specific schools that I attended anyway. So I'd agree with Sadia. I don't think the trends have any significant. Okay, it's a slight difference Yeah. anyway, but you know, Yeah. you can say. But nice to hear that. সেলেনা আপনি, আমি আপনার কাছে, আপনার কি সাপোর্ট ছিল রাদের, যে আপনি জানি আপনার অনুভূতি জিজ্ঞেস করেছি, বা আপনার কি ধরনের, আমি জানি আপনি একজন টিচার, বিজি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট বলবো, আপনার কি সময় ছিল তাকে একটু সাপোর্ট করার? Sorry, আমি which just follow sense? up. না, which sense? ডেফিনেটলি সাপোর্ট ছিল, বাট আমি যাচ্ছি হ্যাঁ, কি মানে ধরনের সাপোর্ট কোন ছিল? দিক থেকে আপনি বলছেন? মানে যেমন ধরেন সাপোর্ট বলতে ওর কোনো কিছু হতে দরকার ছিল, বা টাইম মতো যে তাকে এনকারেজ করার জন্য, উৎসাহিত করার জন্য, এই যে আপনি একটু আগে যে ও যে একটু টেনশনে থাকে, তার জন্য হয়তো বা আপনি কী ধরনের তাকে মানসিক সাহায্য বলেন, আপনি যদি মনে করেন সেটা সে এনি কাইন্ড অফ এনকারেজমেন্ট ইট ক্যান বি, ও ঠিক মতো কি স্কুলের টিচারের সাথে যোগাযোগ করতেছে কি না, ঠিক মতো, মানে এটা খবর নেয়া, কি ধরনের সাপোর্ট? অফকোর্স ছিল অ্যাজ এ প্যারেন্টস। টিচারের সাথে যোগাযোগ করা, ওর স্কুলটা আবার মানে এই কারণে ভালো বলবো যে অলওয়েজ ওদের মানে সামান্যতম কিছু হলে দে রিটেন এ লেটার টু দ্য প্যারেন্টস টু লেট দ্য প্যারেন্টস নো যে কি করছে না করছে। তারপর কোনো কিছুতে ও স্ট্রাগল করলে হি ক্যান আস্ক ফর এক্সট্রা হেল্প, তো ওরা আবার আফটার স্কুলও ওকে এক্সট্রা সাপোর্ট দিত ওরকম। আর মেন্টালি যেটা হেল্প বলছেন, অবভিয়াসলি এডুকেশনালি ও যে সাপোর্ট চেয়েছে, হয়তো কোনো বলেছে যে আমার এটা মানে মনে হয় আমার ম্যাথসের জন্য এক্সট্রা টিউশন লাগবে মাম্মি, কারণ আমি লাইক দু একটা পেপার আছে যেগুলোতে সে বলছিল যে আমি লাইক স্কুলে যেটা সাদিয়া আগে বললো, যে টিচার টিচ করছে, লেকচার দিচ্ছে, কিন্তু মানে স্ট্র্যাটেজিটা হয়তো সেম না ফর এভরিবডি, সো রাত ক্যাচ করতে পারছিল না আর কি, মানে দ্য ওয়ে শি ওয়াজ টিচিং ও হি ওয়াজ টিচিং। সো আমরা ওকে স্ট্রেট ওয়ে, উই ডিডন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট like what is the charge for the tutor or whatever. We just as soon as possible আমরা ওকে এক্সট্রা টিউশন প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি, যেটা সাপোর্ট। দিস ইজ হেল্পফুল। অ্যান্ড অলসো লাইক সাথে করে নিয়ে গেছি, বসে থেকে আবার নিয়ে এসছি বাসায়, যেন তার ট্রাভেলের জন্য যেন এক্সট্রা টাইম ওর নষ্ট না হয়, ওই ধরনের সাপোর্ট দিয়েছি। এক্স্যাক্টলি। মরাল সাপোর্ট বলতে অলওয়েজ আমরা বলেছি ট্রাই ইউর বেস্ট, যদি ভালো পারফর্ম না হয় অ্যাটলিস্ট ইউ নো that you have tried, এটা বলেছি। তারপরে বলছি যদি তোমার কোনো রিফ্রেশমেন্টের দরকার হয়, not necessary to study in all day when ওর ইয়ে ছিল, মানে যেমন মান্থ অফ কিংবা টার্ম অফ এরকম ছিল, কিংবা উইক অফ ছিল, বলেছি not necessary to study in all day. Few hours করো, তারপর go to the gym, do some exercise, refresh yourself. If you not a stereotype. Yeah, don't take a stress. If you done like একটা পেপার হয়তো করেছে, সেকেন্ড পেপারে এসে বলছে মামি 4 ঘন্টা একসাথে পেপার করার পরে I feel headache, বলছি go outing with your friends, বাইরে গিয়েছে, মানে এই এক্সামের সময় পিরিয়ডেও সে সোশ্যালাইজ করেছে, বাইরে গিয়েছে ডিনারে ফ্রেন্ডদের সাথে, মানে all these things to make him like refresh.
Definitely. একটা কল নিয়ে আসি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত করে মন্তব্য করে প্রশ্ন। হ্যালো, কথা বলুন, আমি শুনছি। হ্যালো, ইউ আর লাইভ অন এয়ার ATN। হ্যালো, আসসালামু ওয়ালাইকুম আলাইকুম। আসসালাম, কথা বলুন। আমি দুইজন ব্রাইট স্টুডেন্টকে দেখছি, তাদের দুইজনের কাছে আমার একটা কোশ্চেন। প্লিজ। তারা এত ভালো রেজাল্ট করছে, এরকম অনেক আরো স্টুডেন্ট যারা ব্রাইট রেজাল্ট করছে অলরেডি, তারা অনেকেই ইউনিভার্সিটি যেতে চায় না। তাদের ক্ষেত্রে তারা কি বলবে? বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্সে তারা মনে করে যে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার কোনো পয়েন্ট নেই। তো এক্ষেত্রে তাদের দুজনের কাছে আমার কোশ্চেন, তারা কি মনে করে এত সুন্দর রেজাল্ট নিয়ে তারা ইউনিভার্সিটি যাওয়াটা গুড, নাকি তারা ড্রপ করে অন্য কোনো সাইড দেখবে? কোনটা? ধন্যবাদ আপনার সুন্দর একটা প্রশ্নের জন্য। সাদিয়া, তুমি কি বলবে? আমি তোমার কাছে আসবো, তুমি কি বলবে? প্রত্যেকটা কল like যেটা আজকে এসেছে, absolutely amazing questions. It's not, because I think আমার opinion এই টপিকের উপরে slightly controversial. I think my mom might disagree, but I think only the degrees that have a kind of set career to it, as in, for example, a degree that you know that 100% you can get a job, I think that is a degree worth taking, because in this day and age, okay, sorry, আমার মনে হয় যে ডিগ্রিতে like 100% আপনারা জানেন that একটা চাকরি পাওয়া যাবে, but চাকরিটা অনেক ভালো হবে, then I think এই ডিগ্রিটা নেওয়া খুব উপকার হবে, উপকার করবে। Exactly, হ্যাঁ, and I think computer science, exactly, হ্যাঁ, ওই computer science in regards to computer science, ওই ডিগ্রিটা অনেক helpful to get a good job in that field, and also so secure. Exactly, it's a good secure job. However, something like, for example, getting an employment in, for example, manager of retail or anything like that, I think that could be done through other schemes, like such as apprenticeships or other ways that আমার কথা হলো সব ডিগ্রি যে আমি জব পাবো তা না। হ্যাঁ, মানে আমি জব ঠিক আছে, কিন্তু আমিও গ্রাজুয়েশন, আমি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বের হয়েছি, জব হচ্ছে পরে। আমি জব মানে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি, ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বের হবো, ওইটাই আমার ফার্স্ট চয়েস থাকবে। হ্যাঁ, মানে আমার একটা ড্রিম থাকবে, পরে হচ্ছে আমার জব। আমার মনে হয় লাইক কয়েক বছর আগে তোমার যে মাইন্ডসেটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হতো, লাইক এই জন্য, because back in the day it's really important to have a degree, because আগের দিনে লাইক অনেক স্টুডেন্টরা গভর্নমেন্ট পে করতো স্টুডেন্টসদের কাছে ইউনিতে যাও, এখন আমরা গভর্নমেন্টের কাছে প্লিজ টাকা দেন, লিটারালি। So এখন হলো এত স্টুডেন্টস ইউনিতে যারা like big companies, they don't necessarily want people with degrees, they want people with experience, they want people with skills, with creativity, with innovation. এই স্কিলগুলি are things that school শিখাবে না, that university maybe শিখাবে না। কিন্তু উনি একটা প্রশ্ন করতে পারেন যে ভালো রেজাল্ট করার পরেও তার অনীহা যাবে না, এই কারণটা কি আর হতে পারে? তুমি ভেরি গুড আনসার করেছো। তুমি কিছু অ্যাড করবে? আমি সাদিয়ার সাথে এখানে একটু ডিসএগ্রি করছি, because I don't think going to the university is just about the degree. I think it's about the lifestyle and the experience as well. বাংলায় বললে ভালো হবে। যে স্বাধীনতাটা পাওয়া, নিজে রান্না, বেড়ানো, কাপড় ক্লিন করা, আয়রন করা, এগুলাও একটা বিষয় আছে। মানে যেটা লিভিং স্কিল আমি বলি, এগুলা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পাওয়াটা মানে অনেক ইউজফুল হয়। আমি like as Sadia said, যারা ধরো টেকনিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে, ধরো কম্পিউটার সায়েন্স, ডিগ্রি তো ইজ নট রিয়েলি নেসেসারি। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রাম আছে, তারপর ইন্টার্নশিপ করা যায়, অ্যান্ড ওইগুলো অন দ্য জব এক্সপিরিয়েন্স, যাদের ওদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সও থাকলো আর দের প্লাস পয়েন্ট, এবং ওরা লার্ন অ্যান্ড আর্ন করতে পারবে একসাথে, ওইটা ওদের একটা প্লাস পয়েন্ট, এবং স্টুডেন্ট ডেটও থাকলো না। সো everyone will have to make their own decision. University isn't for everyone. Yes. But someone is academic or very good result, maybe they can try to go to, as parents is saying the person did very good result. So maybe they can try to go to a good university. But maybe they don't want the student debt. Maybe they want to earn and learn at the same time. £9,500 every year. So this is a very individual sort of choice, isn't it? Exactly. I think we can't give a general opinion about that. No. It's very difficult. আমরা বুঝতে পারছি। ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য। আমি আপনার কাছে আসি। আপনার কি সাপোর্ট ছিল? আমি জানি আপনি ওকে অনেকভাবে সাপোর্ট করেন। কালচারাল প্রোগ্রামে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি আপনাকে সাপোর্ট করতে, বিভিন্ন কমিউনিটি প্রোগ্রামে। পড়ালেখার ব্যাপারে কি সাপোর্ট করেছেন? আমি সারাক্ষণ এটাই সেম, যেন এইভাবে যেটা বললো যে সারাক্ষণ যে বই নিয়ে বসে থাকবে বা সারাক্ষণ পড়বে তাও না, একটু পড়া হলে যে তুমি কেন সেম ঘরে বসা, তুমি নিচে
নিচে নামে আসো, আমাদের সাথে একটু কথা বলো, আমরা একটু একসাথে একটু টিভি দেখি, তুমি কি বাইরে খেতে যাইতে চাচ্ছ, আমরা সবাই মিলে একটু বাইরে যাই। যে হয়তো পরীক্ষার আগের দিনও দেখা গেছে যে আমরা সবাই মিলে হয়তো 1-2 ঘন্টার জন্য বাইরে খাবারের জন্য চলে গেছি, বা কারো বাসায় দাও, ঠিক আছে আসো, তোমার মাইন্ড ফ্রেশ হবে। আমিও এটা চাই না যে সারাক্ষণ, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমার আব্বু আমাকে যেটা বলতো, স্টিল এখন আমার মনে আছে, যে সারাক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকলেই যে ভালো রেজাল্ট হবে তা না, তুমি অন্য সাইডেও তুমি সব সাইডে অলরাউন্ডার হতে হবে। হ্যাঁ, শুধু একটা জিনিস যে তুমি পড়ালেখা করলা অথচ আদার সাইডগুলি তুমি খুব একটা লাইফ এক্সপেরিয়েন্স তো বড় হলে তো সবকিছুতে যেতে হবে, সবকিছুতে কাজে লাগবে, চাকরির ক্ষেত্রে হ্যাঁ সব, হ্যাঁ এই যে বিসিএস এ কিন্তু পড়ালেখা দিয়ে নিচ্ছে না সব সাইড, মানে প্রাইমারি যে পরীক্ষাটা নেয় এটার ভিতরে কিন্তু এভরিথিং, নাটকের নাম থেকে শুরু করে সিনেমার নাম থেকে শুরু করে সব আছে এখানে। তো ওর আব্বু শুধু দেখা যেত শুধু পড়তো, তখন ওর আব্বুর, আমার আব্বু ছিল ওর মামা, সারাক্ষণ বকতো তুমি কেন এত পড়তেছো, তুমি বাইরে যাও, এখন তুমি গল্পের বই পড়ো, অন্য কিছু তুমি থিঙ্ক করো, শুধু পড়াই সব কিছু না। তা আমিও সেম এখন বাচ্চাদের সারাক্ষণ বলতে থাকি না এখন ছাড়, তোমার পড়ার রুম থেকে আসো, আমাদের সাথে আসো, থাকো, হয়তো হাফ অ্যান আওয়ার থাকো, তারপর ফোনে বেশি থাকলে কোথায় ফোন করতেছো, মানে সব সাইডে আমি যতটুকু পারি, মানে তারপর এখন যেমন ইউনিভার্সিটি যাবে, এখন আমি বলি যে এখন আগের মতো মামি সব সাইড তোমাকে টাইট করবে না, এখন কিছুটা অ্যাটলিস্ট এখন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছ, এখন আমি অ্যাটলিস্ট লিটল বিট ফ্রি, যে স্পেস দিবেন। দ্যাটস ভেরি গুড। আমরা আরো কথা বলবো আপা। রাত আমি তোমার কাছে আসি, আমার এই প্রশ্নটা লেখাই ছিল এখানে, দোজ ডোন্ট ডু গুড রিজাল্টস, দ্য প্যারেন্টস, ওয়ান অফ দ্য মেবি প্যারেন্টস অলরেডি আস্ক দিস কোয়েশ্চেন, যারা এত ভালো রেজাল্ট করতেছে না তাদের জন্য, যেমন আমার এখানে লেখা ছিল কিছু ক্রিয়েটিভ হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটি কী হতে পারে, ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কী হতে পারে, আমরা তাদেরকে কীরকম গাইড দিতে পারি, তোমার নিজের পার্সোনাল যে অপিনিয়ন কী হতে পারে? যেটা আমি আগে বলেছিলাম যে সব বাচ্চারা শুড হ্যাভ এ প্ল্যান বি। আমি যেরকম করেছিলাম রেজাল্টস ডে আগের দিন আমি অনলাইন রিসার্চ করে সব আমার ক্লিয়ারিং অপশনগুলো আমি বেছে নিয়েছি, যে কোন ইউনিভার্সিটিতে কল করবো, কোন জায়গায় আমি ক্লিয়ারিং এর অপশন নিতে পারবো। সো এভরিওয়ান শুড ডু দ্যাট, এভরিওয়ান শুড হ্যাভ এ প্ল্যান বি, particularly if you're going for courses like medicine, dentistry, veterinary science, PPE, things like that. Other than that, like we've already mentioned on the show, apprenticeships, এই যে ট্রেনিং এর মাধ্যমে যেটা হয়, যেমন এমপ্লয়ার যুক্ত হয়, এটা খুব ভালো জিনিস। বিভিন্ন বড়তে সেই সিস্টেমটা আছে, বিভিন্ন কাউন্সিল বড়তে, এবং বড় বড় কোম্পানি দেশে এখন ইউবিএস এখন করে, কেপিএমজি করে, ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপে আছে এখন, and বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। যে ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে চান ওই ইন্ডাস্ট্রিতে এখন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ পাওয়া যায়। This is very good. And in terms of vocational skills, অনেক তো টেকনিক্যাল কলেজ এখন জি আছে, আর এখন বেরোচ্ছে টি লেভেল, এই লেভেলের বদলা টি লেভেল, জি টেকনিক্যাল লেভেল, যারা ধরো ম্যানুফ্যাকচারিং এ যাবে, ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে, তাদের জন্য এই লেভেলের বদলা টি লেভেলটা এখন সরকারটা শুরু করেছে। তুমি কি এড করবে কিছু? No, that was literally perfect. I think there are so many different options, like অনেক রকমের options আছে for every kind of student, for every kind of individual. শুধু like it doesn't mean that if you need to like কোনো opportunity না থাকলে, like it means there's always something else, and uni isn't always the answer to a successful future. চাকরি like সবসময় it can be found through any way or shape or form. You just have to work hard and you have to try find what you have interest in. Like Rod said earlier, that uni is not for everyone. Like maybe like instead of uni and apprenticeship, like jara mone koren sob shomoy pura bochor porte chana, or like Rod said, they can learn and earn at the same time. Exactly. And some very good, learn and earn. Yeah, excellent. Some of the company maybe or a year kore mane taking the people for the job, and they paid for the study courses as well, if they want to do in the future. Yeah, so very they good. paid off for that. এই অপশন ওরা নিতে পারে, তাই না? স্কিল ডেভেলপ করলো, at the same time through their jobs and training তারা কোর্সও করতে পারে। ভেরি গুড। এখানে একটা কোট আমার কাছে আছে, এডুকেশন সেক্রেটারি, কারেন্ট ওয়ান। Education Secretary claims that an A-level redesign linear course now system would better equip students to get top grades. He is saying this. Okay, Education Secretary Damien Hines said that the redesign of A-levels would make them more appropriate
better at preparing young people for moving on to the next stage, including university. Do you agree with that? I do agree. I think the reforms make England's education system much more competitive, especially compared to the Nordic countries, China, and the Asian countries as well. And I think other countries in the UK like Scotland, Wales and Northern Ireland should play catch up with us. Good. So Amra, would you like to say something? No. What he said? That's it. And one thing is here, I can see that I have got a data actually, another data. Maybe in the last segment I will talk about the subjects, some of the areas. People are more interested in, like girls, they usually do more creative one. But fortunately, well, competing, girls are doing better than the boys. So this is something is changing. I mean, boys, sometimes they're very good in maths and some of the areas, isn't it? And girls go for more creative subjects. Hands-on. Perhaps, yeah, more like humanities or arts. Yes, or, as you mentioned, as well, like RE, those sort of subjects, Yeah. like social science and Yeah, stuff yeah. like this. We'll talk more about that. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি A-level achievements নিয়ে। আমরা জানি আপনাদের বাচ্চারা যারা A-level করেছে, আপনারা এনকারেজ করেছে, আমরা চাচ্ছি ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা আরও ভালো করুক। সো আমাদের আজকের টপিক A-level achievements। আমরা দুজন প্যারেন্ট, দুজন এবং স্টুডেন্টের সাথে কথা বলতেছি। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ার আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক A-level achievements। আমি আবার রিপিট করতেছি, A-level achievements। এবং আমাদের সাথে স্টুডেন্টস এবং প্যারেন্টস কথা বলতেছেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেছি, A-level achievements এবং কী ছিল তাদের। আপনারা যারা ফোন করেছেন ধন্যবাদ, আপনাদেরকে আমরা হয়তো দু একটা ফোন নিতেও পারি নাই। প্লিজ আপনারা ফোন করবেন এবং আপনাদের কোনো সন্তান যদি A-level এই বছর কমপ্লিট করে থাকে কী করতেছে আমাদের একটু বলবেন। আসুন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই। আমাদের সাথে রয়েছেন সর্বডানে বসে আছেন নার্গিস রহমান, উনি সাদিয়ার আম্মা। ওয়েলকাম ব্যাক আপা। সাদিয়া রহমান আমার ডানে বসে আছে, A-level স্টুডেন্ট, সে A-level কমপ্লিট করলো। সেলিনা চৌধুরী আমার বামে, রাদের আম্মা, উনি একজন টিচার এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এবং সর্ববামে বসে আছে রাদ সিদ্দিকী। ওয়েলকাম ব্যাক। Thank you. আমাদের একটা ডেটা এখানে আমি বলতেছি, ইউনিভার্সিটি দিস ইয়ার পার্টিকুলারলি fewer students have been accepted onto UK degree courses this year. Fewer. UCAS data shows that they actually, maybe later they took on more, that 411,860 have taken up places so far, down 1% on the same point last year, 1 point down. It also shows that 353,960 UK students have been accepted onto the courses, down 2%. But at the same time, they are saying here more than 26,000 courses are still available through clearing. So why first acceptance is 1% or 2% down? Why is that? Well, I think the universities are getting a bit ambitious and setting grade conditions and grade requirements far higher than reasonable, and then most like a lot of people aren't meeting those conditions, which are leaving vacancies on the courses. I guess the only solution to that is lower the conditions for the next year. I see. Another thing I know, because you both of you we're talking like about the boys and girls. Still, I would like to talk more about that. Boys achieved better grades than girls in 3 languages. So those 3 languages are, say, French, German, and Spanish. Amazing. That makes sense because I love And French. also chemistry and music. I thought girls are more creative. Yeah. But how so did comes I. boys did more in music, actually slightly more? Sadia, any response? Again, I think that these gender ratios, I feel like, are slightly insignificant in my opinion. But perhaps the fact that boys have like performed better in things like music is maybe maybe this year girls have chosen rather perhaps different perhaps have more motivation towards, like we were talking earlier about, towards like more subjects like social studies or things like even sciences. So maybe that the factor in music means that boys perhaps were just slightly more motivated or were more eager to actually study the subject, because I know that when you're more eager to study something you often perform better. Okay, So, that's yeah. very good. I'm going to ask you about your music skills probably. On that note, can I take a call? Assalamu alaikum দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন? হ্যালো, কথা বলুন। Hello. Yes, please. I'd like to ask 2 questions. Please go ahead.
One of them is that because universities nowadays are really costly. Yes. So do you think it's important to save up towards that earlier, or should we just rely on student loans? And the second one is languages and like language degrees. Because a lot of people within Asian communities don't tend to value language as important, but are there any particular careers or degrees that languages could actually really help with? Thank you very much. Very important questions you ask about saving money for tuitions, at the same time whether language carries extra value towards the course. Would you like to answer first? To I begin think- with about the yeah. first one, can you answer? First Okay. one, like about the whether you can save money, as you mentioned earlier. Yeah, about yeah. this. Off you go. We were firstly, brilliant question. Number two, we were actually discussing this amongst ourselves in the break, and like one of the choices that I made this year was that I'll stay at home so that I can save more money, because right now living costs are absolutely insane, and loads of students are now going to be in debt because of the fact that they have to spend so much for rent, for food, and so many other things. So I think that if you actually can manage your student loan well, and for example, with me, I know that throughout my degree, it's maybe not a choice for many people, but I know I want to like work, even if it's like 2 days a week or whatever, so I can get, number one, a change of environment, like other than studying, and number two, that I can have that extra money coming in. So I think it's really to do with how much you really value saving money at the end of the day, and number two, you really need to prioritize like how you're going to save the money. So one advice that I could give someone like you perhaps, or anyone else that's questioning about how they're going to actually save money, is maybe make up a plan of what things you're going to spend on, but give yourself a budget. Every month you can only spend, for example, £250 on food, or maybe £50 on shopping, or whatever it is, but make sure you set yourself a budget so that at the end of the year you can at least make some kind of savings. But it's definitely going to be really hard being a student. Right, in we'll this let day me and touch age. on the second question about the language, whether language carry extra value towards any. See, I'm a discipline. bit biased because I'm a language lover. I love languages, and I really enjoyed studying languages at GCSE, and I would have loved to take them to A-level if I was that able. What I would say is a lot of careers don't require, obviously, specific degrees, and a language degree shows a lot of flexibility, a lot of competence, and a lot of dedication as well. So employers really value it. Sadia and I worked on a show a few years ago called 3G Boss on Channel S. The big man there, Howard Dorber, he's a managing director at Canary Wharf Group. He has a German degree, and yet he's managing millions of pounds every day. And a very close friend of mine actually going on Sadia's course starting next September. She's taking Spanish as an additional module, so you don't have to study the degree itself. You can always, do after school classes, do it as additional modules as well. And I think having a language is very beneficial. Anyone who can should And do also it. university places, if you have say Bengali A level, extra one, if you achieve A, then Yeah, A it's should really be counted useful. towards Yeah, your it is, yeah. university places. Yeah, Indeed, they yeah, it usually is. they say. I mean, I'm not even with a medicine degree. Degree like in general something you were going to study, like a humanity subject, humanity it'll subject count or as like something. UCAS points, so it'll UCAS like point, definitely yes. bump up your grade. So if you have obviously, it. if someone is doing medicine for A levels and GCSE, whether it's the Bengali or any other subject, it's fine. Yeah, it's absolutely useful. valid. It's useful, definitely. Unless you are studying any specific subject, Yeah. isn't it? Like a medicine or dentistry or something. So no, even then, because medicine technically the only required subject is chemistry. I know someone who's going to a Cambridge medicine studying chemistry, maths, and French. Yeah. So no biology there. Wow. Good. Thank you, caller. আপনার সুন্দর কলার জন্য you really asked very nice question. I hope my two lovely students they answered brilliantly. The other thing as well, about the music, boys, music. Girls achieve better grades. Now you have to answer this one. Then boys in ICT, psychology, and physical education. Come on. Yeah, I know Among we're other lacking a bit, subjects, aren't we? Then boys. We're lacking Why a bit. I think, well, like I said, these statistics will vary from year to year, and we'll have to look at a more holistic trend, maybe going on decades, to see if there is any underlying If cause. the girls start achieving like But, this, yeah. next year they go maybe even higher. Absolutely. Well, I'm not going to deny that girls at sixth form have significant drive and ambition. Sadia is one of the most driven people I know, and it's very impressive to see girls in our community doing really well. Excellent, nice to hear that. Now, আমি
আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবো দুজনকে, ওদের পিছনে যে আপনারা সময় দিয়েছেন, কষ্ট দিয়েছেন, আপনারা একটা স্ট্রাগল, ওদেরকে জিজ্ঞেস করবো ওদের স্ট্রাগল, ওরা কি পড়ালেখার স্ট্রাগলটা কী ছিল, ওইটা না, আমি বলতেছি এই যে টাইমের স্ট্রাগল, আপনার একটা স্ট্রাগল কী ছিল? যেমন রাদের পিছনে আমি সেটা বলতেছি না দুঃখ ছিল, কিন্তু একটা স্ট্রাগল, কষ্ট ছিল। যেমন ধরেন ও পড়ালেখার জন্য আপনাকে, যেমন আমি একবার জানি একজন মিউজিক উনি খুব পছন্দ করেন, ওনার মেয়ে মিউজিক করতেছিল, উনি বলতেছেন শীতের মধ্যে ভাই মিউজিক টিচারের বাসায় মেয়েকে দিয়ে আমি তো এখানে যাইতে পারি না, জায়গা নাই, অনেক বাচ্চারা মিউজিক শিখতেছে, আমি গাড়িতে শীতের মধ্যে বসে আছি, গাড়িটা অন করে। কেন অন করে? বিকজ এখানে তো ঠান্ডা, আমাকে বাতাস, এত কষ্ট। এই বছর আই কন্টিনিউড ফর 2 years. So it's a struggle, isn't it? So আমি একটা স্ট্রাগল শুনবো, একটা স্ট্রাগল। It is a struggle to sitting down, sitting on the car without any heating on, because obviously gari off থাকলে তো heating on করা যায় না. That was one of the struggle as mine as well, I would have said. আরেকটা struggle ছিল, obviously revisionটার মানে weekdays এ তো always ধরেন যে homework গুলো every subjectেরই তো homework স্কুল থেকে দিত কিংবা কলেজ থেকে দিত, তখন ওটা নিয়েই ওদিন হয়তো ইভিনিংটা মানে ইয়ে হয়ে যেত, মানে হোমওয়ার্ক করেই শেষ হয়ে যেত, এক্সট্রা রিভিশনের হয়তো টাইম থাকতো না, তো উইকেন্ডটাই বাচ্চাদের ছিল এক্সট্রা রিভিশনের টাইম। ওই সময় আবার আমি ওকে বলতাম যে না, গান প্র্যাকটিস করো, হারমোনিয়াম নিয়ে বসো। ওই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় একটু স্ট্রাগল ছিল, কারণ সে তার প্রেফারেন্স ছিল অবভিয়াসলি হোমওয়ার্ক মানে ইয়েটা রিভিশনটা ওর প্রেফারেন্স, কিংবা হ্যাঁ, আর আমার প্রেফারেন্সটা ছিল যে না, তুমি হারমোনিয়ামে 1 ঘন্টা রেওয়াজ করো, তারপর কোন কোন প্রোগ্রাম আসলো ওইটা ডেট দিয়ে যে এই প্রোগ্রামের সময় তুমি কোনো কিছু বুকিং নিবা না, মানে টিউশন থাকলে মুভ করো কিংবা কিছু করো আর কি, ওই দিন তোমাকে প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে হবে। ওইটা ছিল ওয়ান অফ দ্য স্ট্রাগল। আপা আপনার একটা স্ট্রাগল আমি শুনবো। সেম যেরকম আমি ফুল টাইম জব করি, অনেক সময় আছে আমি কেয়ার হোমে জব করি, আর সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত অনেক সময় আমার কাজ থাকে। তখন ওইখানে কাজের মধ্যে আমি চিন্তা করতে থাকি, হয়তো আমাদের হ্যারোবেঙ্গের কোনো প্রোগ্রাম আছে বা অন্য কোনো প্রোগ্রাম আছে, ওর পরীক্ষার সামনে, মানে আমি চিন্তা করতেছি কোনটার থেকে কোনটা সেট করবো কিভাবে আমি করে, তারপর ওকে ফোন দিয়ে বলতেছি তুমি এইভাবে করো আম্মু, তুমি ও রাগে যায় অনেক সময়, আম্মু তুমি আমাকে অলরাউন্ডার দেখতে চাও সব সাইডে, মানে আমি কি না প্লিজ দেখো সব আন্টিরা জানে তুমি ভালো। ওর আবার কি হতো কি, ও একটা প্রোগ্রাম করলে ও আবার সবাইকে রেডি করে গান শিখায় বা নাচের সবাইকে ওই করতে হইতো সব জিনিস, গান কোন গান সেট করবো, আম্মু এটা ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি তখন আমার খারাপ লাগতো যে হ্যাঁ আমি অফিসে কাজ করে বারে ফোন ঠিক করে এটা করা, আবার মানে ঘরে এসে সেম অন্য খাবার খাবে না, ফ্রেশ ডাল ভাত বা যে কোনো জিনিস তুমি ফ্রেশ মানে দিতে হবে, নাহলে হ্যাঁ আম্মা ইস ওকে আমি এটা খেয়েছি, কিন্তু আমি মা আমার ভালো লাগতো না, তখন আমার ওইগুলো করতে হইতো। তখন চারিদিক থেকে তখন আমি অনেক আমি রিয়েলি আমি নিজে অনেক সময় হয়ে যেতাম, মানে তখন যখন আবার একটা প্রোগ্রাম সাকসেসফুল হইতো বা রেজাল্ট, তখন মনে হতো এই কষ্টগুলি কিছুই না। এখন যে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমি আরো ইয়াং হয়ে গেছি, মনে হচ্ছে আমি ইউনিভার্সিটি ভেরি মাচ। এই দেশে পড়ালেখা সবসময় যে কোনো বয়স নাই পড়ালেখা করতে পারে। আমরা উই আর কামিং টুয়ার্ড দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম। কাপল অফ থিংস আই উড লাইক টু আস্ক বোথ অফ ইউ। তোমার লাইফের একটা দুইটা হাইলাইট সো ফার, দুইটা হাইলাইটস যেটা ইউ উইল রিমেম্বার প্রবাবলি ফর এভার, 2 highlights in my life, you know what, so far I know you'll have a lot of things in the pipeline. One of my highlights is in March 2011, finding out that I'd got into the school of my choice, King Edward VI Grammar School, after like years of 11+ tutoring and you know running around. So that was I remember I came back from mosque home that day at 6 p.m, refreshed the website, and I was screaming my head off. Wow. So that was one of my highlights. Second highlight, I'd say going to Buckingham Palace this summer to collect my gold Duke of Edinburgh award. Wow. Edinburgh award. Yeah, so that was excellent. Congratulations. Thank you very much for that. Sadia, 2 highlights. I think my first highlight isn't a particular date or a particular year. For me, it's like my entire like childhood up until now. For me, I think I've been blessed with so many different opportunities, like left, right, center. I've like really, I think with the help of my parents, of course, like I've really like gone out of my way to
experience different things in my life, achieve different things, like things like you said, performing arts, even like academically or in every different like way and shape and form. Like I've like performed in like really cool places. Like I've got that experience. I know what it feels like to be like a performer. Oh yeah, and recently like I got an award for like an outstanding, like a young achiever in like Harrow Hero, like Last year. Hero Hero. yeah, yeah. Fantastic. Oh yeah, I got it last year, but I'm in the judging panel this year. Well done. So This it's is a really great cool, achievement. yeah. And my second achievement would be, I think this gap, like I've taken a gap year this year. I forgot to mention actually, but I think it's been one of the greatest things I've done in my life. I know it's something that not many students are like maybe willing to do, or not many parents, especially I think Bengali parents, are willing to push their students to do, like their kids to do. But I think is the best choice anyone could ever make, because it really it gives you an opportunity to really like do things like internships, work for yourself, like gives you a different kind of independence. Honestly, I would really urge students to take a gap year and really get a taste of their career before they choose it. I think that's so important. Good advice. প্রোগ্রাম একদম শেষ পর্যায়ে 30 সেকেন্ডে আপনি কি বলবেন যারা প্যারেন্টসরা ওয়াচ করতেছেন এজ এ প্যারেন্ট অফ এ ভেরি সাকসেসফুল স্টুডেন্ট? প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের সাপোর্ট দেন, যে ক্ষেত্রেই তারা যেতে চায় আপনারা ওদের জন্য সময় দিবেন এবং কোনো সাবজেক্ট কিংবা কোনো স্পেসিফিক ডিগ্রির জন্য প্রেশারাইজ করবেন না। তাদের মানে পছন্দ যেটা তারা যেন খুশিভাবে সেটা কমপ্লিট করতে পারে সেই আগ্রহটা অলওয়েজ দিয়ে যাবেন। আর ওদের যদি আপনার স্টাডির বিষয়ে কোনো হেল্প লাগে কিংবা মরাল সাপোর্ট লাগে, অলওয়েজ স্ট্যান্ডিং নেক্সট টু দ্যাম। থ্যাংক ইউ। আপা আপনি কি বলবেন প্যারেন্টদের? আমি বলবো যারা একেবারে ছোট থেকে বলি ওদেরকে প্রেশার দিয়ে না, মানে খেলার মাধ্যমে খাওয়া দাওয়া, আমি যেরকম কোনো সময় প্রেশার দিতাম না, ওদেরকে খাওয়াচ্ছি বলতেছি এটা কাউন্ট করো এটা কাউন্ট করো, এরকমভাবে রেডি করতে প্রথম। এরপরে সেকেন্ড চয়েসে যখন বাচ্চাদের যে না তোমার ডাক্তারি হইতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে, মানে যে যেটা যার সাবজেক্টে যেটা ভালো লাগতেছে, যে আমি দেখবো মার্ক কোন সাবজেক্টগুলিতে সে মার্ক ভালো আসতেছে, ওইভাবেই যে কোনো রাগ করে না যে না তুমি এটা পড়ো এইভাবে না, ওরা যেটা হইতে চায়। আর সবসময় দেখবো ওরা কী করতেছে, ঠিকভাবে পড়ালেখা খেলাধুলা সব সাইডগুলি কেয়ারফুল থাকতে হবে যে সব সাইডে ঠিক আছে কিনা। Very good. Raj Siddiqui, those students that are watching program or young people, those are probably going to do A levels next year. What kind of advice would you like to give to them? I'm not going to touch on the academics. Tips. I'm not going to touch on the academics because those advice you can find anywhere. But, I would say don't forget to have fun, because 16 and 17-year-olds are meant to have fun. So go out as much as you can, do as many things as you can, because student rate, you get discounts and things as well. Just get your life, sort of have all the fun you want, and just be careful, be safe. And don't forget to study when you need to. Thank you, Sadia. 20 seconds. Would you like to give any advice? I would say do not feel pressurized by your parents, by your uncles and aunties, by society. Like honestly, take your time to choose your career, and whatever you want to go to, you will be successful only if you try from your heart. Thank you, Sadia Rahman. Thank you, Nargis Rahman. Thank you, Selina Chaudhary. Thank you, Raj Siddiqui. Thank you for your contribution. Thank you. আমরা কথা বললাম A level achievements নিয়ে। আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি।